At the edge of the Sundarbans, where rivers braid through mangrove roots and where land is never fully dry, life leans on nature. Families here wake with the tide. They live within walking distance of the forest. For generations, the Sundarbans has given them fish, crabs, honey, and fuel wood. It has been their provider. But the climate is changing. Cyclones now strike more often. Salinity seeps into soil and drinking water. Tidal surges break embankments. Fields remain waterlogged long after storms pass. And when nature becomes unstable, livelihoods become uncertain. For many households, there is only one source of income. When that source fails, everything fails. Debt grows, food becomes uncertain, options shrink, and when options shrink, the forest feels the strain. Dependence deepens, extraction intensifies, sometimes beyond what is allowed. Not from greed, but from need. The Sundarbans carries that weight, and women carry even more. আমাদের জীবন নদী আর বন নির্ভর। আমি সেই ভোরবেলা ভাটি হয়েছে, সেই ভোরবেলায় নদীতে গেছে আর এই কেবলমাত্র উঠে আসলাম। নদীতে এখন মাছ পড়া খুব কমে গেছে, নদীর পানিও নোনতা, সবসময় তো একরকম মাছ পড়ে না, এখন মাছ খুবই কম। আমি আমার স্বামী দুজনেই নদীতে যাই, আমি নদীতে মাছ ধরি, আমার স্বামী বনে যায় কাঁকড়া ধরতে। যখন নদীতে স্রোত হয়, তারপরে ঝড় ওঠে, তখন নদীতে যাওয়া সম্ভব হয় না। নদীতে একদিন যেতে না পারলে তো আমাদের ধার দেনা করা লাগে। তারপর নদীতে নানান রকম বিপদ থাকে, মাঝে মাঝে কুমির আসে, বিভিন্ন রকমের ভয় থাকা সত্ত্বেও নদীতে যাওয়া লাগে। আমরা তো লোভে পড়ে যাই না, পেটের দায়ে নদীতে যাওয়া লাগে। But this story begins somewhere quieter, in courtyards, in circles, in listening. Before plans, before models, there were conversations. At first, cautiously, then honestly, about loss, about risk, about what the future might hold. Trust was not assumed, it was built. Local leaders, union parishad members, community organizations, they joined the conversation. আমরা আমাদের অঞ্চলের নারীদের কাছে গিয়েছি। নারীদের কাছে যখন আমরা এই প্রকল্প নিয়ে যাই, তখন নারীরা খুব বেশি কিছু বলতে পারতো না। তারা ভাবতো যে তাদের মতামত কেউ শুনবে না বা জানতেও চায় না। কিন্তু যখন আমরা বারবার তাদের কাছে গেছি এবং এই প্রকল্পের গুরুত্ব উদ্দেশ্য তুলে ধরেছি, তারা অনেক কিছু শিখেছে, জেনেছে। প্রথমে কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও তাদের ভিতরে পরবর্তী দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। Adaptation did not arrive, it emerged. As voices grew stronger, women's groups formed across 3 villages. For the first time, many women were not only sharing struggles, they were analyzing them. Who decides? Who influences? Who remains unheard? Power was mapped, structures were named. When invisible systems become visible, change becomes possible. But understanding the present was not enough. What would the future look like? Climate risk was studied, with researchers from Khulna University and technical experts from EQMS walking alongside the community. Flood paths were traced, salinity patterns projected, future risks mapped. Science entered the conversation, not to override local experience, but to stand beside it. এই প্রকল্পের জন্য জলবায়ুর ঝুঁকি নিরূপণ করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা যদি জলবায়ুর ঝুঁকি সম্পর্কে না জানি তাহলে কোন জীবিকাটা এইখানে সাস্টেইন করবে সেটা আমরা বুঝতে পারি না। সেই জন্য বর্তমানে কি হচ্ছে সেটাই না, ভবিষ্যতেও কি হইতে পারে সেটা নিয়েও আমরা এই প্রকল্পে কি করেছি, মডেল চালিয়েছি, বিভিন্ন ডেটা অ্যানালাইসিস করে দেখেছি যে প্রজেক্টে কি হয়েছে। তো সেই মডেল করেই আমরা শেষ করিনি, আমরা কমিউনিটিতে গিয়েছি, তাদের সাথে কথা বলেছি, তাদের সাথে আমাদের ধারণাগুলো শেয়ার করেছি, তাদের গল্প শুনেছি, তাদের কি সমস্যা সেগুলো আমরা শুনে আমাদের মডেলের ডেটাগুলোর সাথে আমরা সেটাকে মিলিয়ে আমরা যা পেয়েছি সেটা আবার আমরা কমিউনিটিতে ফিরে গিয়ে সেই কমিউনিটিতে আবার আমাদের পাওয়া তথ্যগুলো তাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। সবশেষে তারা যাতে ঠিকমতো বুঝতে পারে জিনিসটা যে জলবায়ুর ঝুঁকিটা কীরকম,
সেই জন্য আমরা কি করেছি, সেটাকে সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় আবার সেটাকে ট্রান্সলেট করে তাদের জন্য আমরা কমিউনিটিতে আবার সেটা দিয়েছি, যাতে তারা পরিবেশ সম্পর্কে এবং জলবায়ু সম্পর্কে, জলবায়ু পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের জীবিকার পরিবর্তন কী আনতে হবে সেটা যেন তারা করতে পারে। Women mapped their own villages, marking water bodies, embankments, forests, markets, and homes. Maps layered upon maps, local knowledge met scientific analysis. And when findings returned in Bangla, shared openly in community gatherings, climate risk was no longer abstract. It could be understood, owned, discussed. Beyond the village, policy was examined because adaptation does not happen only in fields and forests. It is shaped by systems, by rules, by decisions made beyond the village. So local voices and institutions were brought into the same conversation. আমরা যে এলাকা নিয়ে কাজ করছি এটা হাইলি ক্লাইমেট এক্সপোজড একটা এরিয়া। তো এখানে যে ফিমেলরা থাকেন তাদের বলা যায় যে নিজেদের অ্যাডাপটিভ ক্যাপাসিটি এবং অল্টারনেটিভ লাইভলিহুড অপশনস কেমন হতে পারে এটা বোঝার জন্যে ওয়াইডার ইনস্টিটিউশনাল এবং পলিসি এনভায়রনমেন্টটা বোঝা খুব জরুরি ছিল। এই জন্য আমরা মোটামুটি কন্টেম্পোরারি অনেকগুলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের এবং সেক্টরাল এবং স্থানীয় অনেক পলিসি ডকুমেন্ট আমরা রিভিউ করেছি এবং দেখতে গিয়ে দেখছি যে আমরা যদি জেন্ডারের লেন্স থেকে, যদি আমরা ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশনের লেন্স থেকে, রাইট বেসড অ্যাপ্রোচের লেন্স থেকে দেখি, তাহলে একটা প্রোগ্রেসিভ ল্যান্ডস্কেপ তৈরি হয়েছে আমাদের দেশে। কিন্তু দেয়ার আর লিমিটেশনস টু। একই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু পাথ হয়তো তৈরি হয়েছে কেমন করে ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হবে, কিন্তু আদতে দেখা যাচ্ছে ওই কাগজের পলিসি তার বাস্তবায়ন তেমনভাবে হচ্ছে না। একই সাথে উইমেনদের এই ক্লাইমেট অ্যাডাপটিভ লাইভলিহুডের জন্য যে ধরনের ফাইন্যান্সিং দরকার সেই সংক্রান্ত পলিসিও আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু দুর্বল অবস্থায় আছে। Young women from the villages stepped forward as community volunteers. They conducted household surveys, documenting socio-economic realities and vulnerability patterns. They were not outsiders studying the community, they were daughters of the soil, building skills, confidence, and new career pathways while strengthening local ownership of the process. আমি এই প্রকল্পে এসে নিজের অনেক উন্নতি হয়েছে, আমার নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসটা আমার বেড়েছে। আমি অনেক কিছু করতে পেরেছি এবং আমি এটা ভাবতে শিখেছি যে আমি ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু করতে পারবো। যে আমি আগে কখনো এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতাম না, সেটাও আমি শিখেছি। আমি চাই আমি আরও অনেক কিছু করতে চাই এবং যে অবহেলিত নারীগুলো আছে তারাও যেন আমার মতো এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে এবং তাদের ভিতরে যেন আত্মবিশ্বাসটা আছে, আমি এটুকুই চাই। Adaptation was becoming local. With risk understood, a new question emerged. What livelihoods are truly viable? Markets were studied, value chains analyzed, demand patterns explored. Because reducing risk is not enough, communities must build livelihoods that can endure. At the heart of this transformation, a new space emerged, the Women's Adaptation Lab, a place to gather, to learn, to question, to plan. Here, leadership was nurtured, rights were discussed, climate adaptation was made practical. Government service providers connected women to schemes and training. Entrepreneurs shared experience, technical experts guided decisions, knowledge turned into possibility. With clearer risk and clearer opportunity, women began designing their own pathways. Business plans were drafted, not imposed, not copied, created. Each idea asked quietly, will it survive? Will it earn enough? Will it ease pressure on the forest? Some plans evolved, some were refined, all were validated together. Then came proof. Selected livelihood models were piloted, demonstrating how women could move from low-value, high-risk activities toward higher-return, climate-adaptive enterprises. আমি নদীতে মাছ ধরতে যেতাম আগে। উত্তরণ আমাকে ট্রেনিং দিল, এই মোম সম্পর্কে বোঝালো যে আমাদের তো সুন্দরবন থেকেই সবথেকে বেশি মোম পাওয়া যায়। মোম থেকে মোমবাতি হয় এটা আমরা জানতাম, কিন্তু কিভাবে সেটা তৈরি করতে হয় বা এটার বাজারে এটার দাম কেমন চলে,
তারপরে হচ্ছে কিভাবে এটা বানাতে হয় এটা আমরা জানতাম না। আমি হচ্ছে উত্তরণ থেকে ট্রেনিং নিয়ে তারপরে হচ্ছে জানছি সব কিছু, যে মোম তৈরি করতে কি কি লাগে, তারপরে মোল্ডগুলো কোথায় পাওয়া যায়, বাজারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। নিয়ে আমি এখন নিজেই হচ্ছে মোম থেকে মোমবাতি তৈরি করতে পারি, অর্গানিক মোমটাকে প্রসেসিং করতে পারি, মানে কিভাবে ওটা প্রসেস করতে হয় সেটা শিখছি। 120 পিসের মতো মোমবাতি এখন আছে আমার কাছে, 200 পিসের একটা অর্ডার আছে। আমি মোমবাতিগুলো নিজে হাতে সব বানাই। মোমবাতিতে কিন্তু অনেকের কর্মসংস্থান হওয়া সম্ভব। Business linkage meetings opened doors to markets, financial institutions, vocational institutes, and government schemes. Peer learning visits replaced doubt with confidence. Possibility became visible. Through it all, guidance continued. A local project advisory committee walked alongside, observing, reflecting, reviewing. Progress was shared, questions raised, improvements made. Dialogue remained open between multi-stakeholder platforms, women networks, government and institutions. Climate adaptation planning was no longer an isolated initiative. It was becoming embedded in local structures. Finally, community-based, climate-resilient women's livelihood adaptation plans were finalized and published for each targeted village, grounded in science, shaped by lived experience, aligned with governance. These are not just documents, they are roadmaps. This matters because the Sundarbans cannot endure endless pressure. When livelihoods are fragile, forests suffer. But when women gain resilient alternatives, pressure shifts, extraction declines, stability grows, balance returns. This is not only about income, it is about dignity, voice, agency, and shaping the future rather than fearing it. Near the Sundarbans, adaptation is no longer just a response to crisis, it is becoming a locally led transformation. And the women who once stood at the edge of vulnerability are now standing at the center of change.